হ্যালো এভরিবডি, শুরু করছি রিয়েল অ্যানালাইসিস থেকে লিমিট অ্যান্ড কন্টিনিউটি রিলেটেড লেকচার নাম্বার 5। আগের লেকচারে আমরা নেবারহুড প্রপার্টি নিয়ে ডিসকাস করেছি এবং তার কিছু কনসিকুয়েন্সেস নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এখানে আমরা স্যান্ডউইচ থিওরেম নিয়ে ডিসকাস করব এবং এর সাথে রিলেটেড আরো কিছু রেজাল্ট নিয়ে আলোচনা করব। তো এই ভিডিওটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে প্লিজ একটু লাইক করো এবং আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আর যদি মনে হয় যে এই ভিডিওর মধ্যে যা ইনফরমেশন আছে তা বন্ধুদের কাছেও উপকারী হয়ে উঠবে, তাহলে এটা প্লিজ তাদের সাথে শেয়ার করো। তো সময় নষ্ট না করে আমি ডক্টর অনিরুদ্ধ পালিত শুরু করছি লিমিট অ্যান্ড কন্টিনিউটি থেকে লেকচার নাম্বার 5। আজকের এখানে আমাদের এই লেকচারটার মধ্যে আমরা স্যান্ডউইচ থিওরেম নিয়ে ডিসকাস করতে যাচ্ছি। স্যান্ডউইচ থিওরেম কি বলছে? বলছে that if in a certain neighborhood of the point small a, fx is less than or is equal to gx and is less than is equal to hx, and limit of this left hand side function and the limit of this right hand side function, that means limit of fx as x tending to a and limit of h of x as x tending to a, if both of these two limits are equal, then limit of this middlemost function g of x as x tending to a, limit of this middlemost function g of x as x tending to a exists, and this limit is nothing but equal to this constant L. Limit x tending to a gx is equal to L. This is called the sandwich theorem. তো এখানে স্যান্ডউইচ থিওরেমটা প্রুফ করতে গিয়ে আমাদের যে গিভেন ইনফরমেশন যা কিছু লেখা আছে সেই গিভেন ইনফরমেশন আমরা আগে কনসিডার করতে পারি, that fx is less than is equal to gx and less than is equal to hx in certain neighborhood of the point a, and limit of x tending to a for the function fx that is equal to limit a as x tending to a for the function hx, and both of them are equal to L. তাহলে as because এখানে আমরা দুটো আলাদা আলাদা ফাংশন f and h দুটো ফাংশন কনসিডার করছি, therefore from epsilon delta definition we can say that for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 such that modulus of fx minus L is less than epsilon when 0 less than modulus of x minus A less than delta 1, and modulus of hx minus L is less than epsilon whenever 0 less than modulus of x minus A less than delta 2. এখানে ডেল্টা 1 আর ডেল্টা 2 এই যে দুটো কোয়ান্টিটি আছে, দুটো যে সেম হবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই, যেহেতু দুটো ফাংশন f and g দুটো আলাদা ফাংশন, therefore ডেল্টা 1 and ডেল্টা 2 এগুলো আলাদা হতেই পারে। এছাড়াও as per our hypothesis, apart from this we have a result that fx less than is equal to gx less than is equal to hx in certain neighborhood of the point a. So what is that neighborhood? What would be the radius of the neighborhood? Let us consider that the radius of the neighborhood becomes equal to delta 3. Therefore we can say that as per our assumption in certain delta 3 neighborhood this inequality fx less than is equal to gx less than is equal to hx, this inequality holds. এটা আমরা assume করে নিচ্ছি that কোনো না কোনো নেইবারহুড তো আমাদেরকে নিতেই হবে, সেই নেইবারহুডটাকে আমরা delta 3 রিলেটেড ডেল্টা নেইবারহুড হিসেবে কনসিডার করছি। We now consider delta is equal to minimum of all this delta 1 delta 2 delta 3. এই মিনিমাম নিলে আমাদের কি সুবিধা পাওয়া যাবে? এই মিনিমাম নিলে আমরা বলতে পারবো আমাদের যে স্মলেস্ট যে নেইবারহুডটা তৈরি হবে, ডেল্টা would be the smallest neighborhood. So if x lies within this smallest neighborhood, then x must lie within all this larger neighborhood, delta 3 neighborhood, delta 2 neighborhood, delta 1 neighborhood. ব্যাপারটাকে আরেকটু ক্লিয়ার করছি এই পিকচারের থ্রুতে। এখানে আমরা দুটো নেইবারহুড নিয়ে ডিসকাস করেছি, বিকজ বেশি নেইবারহুড কনসিডার করলে পিকচারটা ক্লামসি হয়ে যাবে। এখানে আমরা দুটো নেইবারহুড, একটা ডেল্টা 1 নেইবারহুড, একটা ডেল্টা 2 নেইবারহুড নিয়ে ডিসকাস করেছি। সিমিলারলি একটা ডেল্টা 3 নেইবারহুড পাওয়া যাবে। তো এখানে পিকচার থেকে বোঝা যাচ্ছে that delta 2 is smaller than delta 1. So this is the delta 1 neighborhood from a minus delta 1 to a plus delta 1, and this is the smaller neighborhood delta 2 neighborhood a minus delta 2 up to from a minus delta 2 up to a minus a plus delta 2.
So if delta is the minimum value in between delta 1 and delta 2, আমরা এই প্রুফের মধ্যে তিনটা নেবারহুড নিয়েছিলাম, এখানে দুটো নেবারহুড নিয়ে বলছি। So if delta is the minimum, in that case this delta must be is equal to this minimum delta. As per this picture, this minimum value is equal to delta 3, delta 2. Therefore, we can say that if x lies within this smaller neighborhood, then x must lie within larger all these neighborhoods. And therefore this result that x0 less than modulus of x minus a less than delta 1, this result is true. 0 less than modulus of x minus a less than delta 2, this result is true. And then this third result should also be true. And as because all these three results are true, therefore this left hand side inequalities, this kind of inequalities, all these three inequalities must be true together when 0 less than modulus of x minus a less than delta. So এই তিনটে রেজাল্ট ইকুয়েশন নাম্বার 1, 2 and 3 আমরা কনস্ট্রাক্ট করতে পারি when 0 less than modulus of x minus a less than delta. All these three results, that means modulus of fx minus l less than epsilon, modulus of hx minus l less than epsilon, and fx less than hx less than fx less than gx less than is equal to hx, all these three inequalities hold. Now from equation number 1, if we decompose this, if we remove this modulus sign, then we will have two positive and negative symbols, and correspondingly this inequality can be simplified in the fashion that L minus epsilon less than fx less than L plus epsilon. Equation number 1 যে inequalityটা আছে সেটাকে আমরা এরকম ফ্যাশনে লিখতে পারবো when 0 less than modulus of x minus a less than delta. Similarly, from equation number 2, we can write L minus epsilon less than hx less than L plus epsilon when 0 less than modulus of x minus a less than delta. So এই result গুলো hold করছে. Now we combine these results from equation number 3, 4 and 5. From equation number 3, 4 and 5 আমরা কি পাচ্ছি, we get that L minus epsilon less than fx. So we write this much, L minus epsilon less than fx. Now from equation number 3 we see that fx less than is equal to gx and gx is less than is equal to hx. So we write this much, fx less than is equal to gx and this is less than is equal to hx. Again from equation number 5 we obtain hx less than L plus epsilon. So we write hx is less than L plus epsilon when of course 0 less than modulus of x minus a less than delta. Therefore we can write this result that if we remove this much, if we suppress this much f of x and this much quantity h of x, what we obtain? We obtain that L minus epsilon is strictly less than gx. So we get L minus epsilon strictly less than gx. Again, if we suppress this much, then we get that gx is strictly less than L plus epsilon. Gx is strictly less than L plus epsilon. So we get gx is strictly less than L plus epsilon when of course 0 less than modulus of x minus a less than delta. And this inequality can be written in a compact fashion in this way that gx minus L less than epsilon when 0 less than modulus of x minus a less than delta. Therefore what we get, we find that limit of the function gx as x tending to a, this limit exists, and this, what is the value of this limit? This limit is nothing but the value of this constant L. So we can say that limit x tending to a gx is equal to L. This was to be proved in this theorem. So the Sandwich theorem is proved. We now move to the next theorem. In this theorem, we consider that limit x tending to a phi x is equal to L, and limit as u tends to L of the function f of u. We consider limit of the function f of u
as u tends to L, and we suppose that this f of u, this limit is equal to f of L. This result is actually the definition, this result is actually the definition of continuous function. Therefore, alternately, we can say that f is a continuous function at the point L. Therefore, the statement can also be written in this fashion, that f is continuous at the point L. We consider an alternate statement of this theorem. So, if this limit of the function phi x as extending to a, this limit exists and is equal to L, and the function f is continuous, then we have to prove that limit extending to a f of phi x is equal to f of limit extending to a phi x, and that is nothing but is equal to f of L. Over here, it is interesting to observe that in this result, this line, or in this line, it is interesting to observe that the function f and the limit, this limit and the position of the function in this term, and the position of limit and the function f, they are opposite. That means limit and the function f, they are interchanging their position, and that is possible only for continuous functions. So this is very interesting property involving limit and continuous functions. Over here, in case of continuous function, we can say that the position of limit and the position of the function may interchange. It is always possible to interchange the position of limit and position of the function f. So we are going this proof of this theorem. What we have these two results: limit extending to a phi x is equal to L, and limit u tending to L, f of u is equal to f of L. These are the given relations. So as because this limit exists, we can say that from the epsilon delta definition, 0 for each epsilon greater than 0, there exists a delta 1 greater than 0, such that f of u, this is the function f of u, function f of u minus limit f of L, function f of u minus limit f of L. This was the technique. এইভাবে আমরা ধরে নিয়ে থাকি that function minus limit, its modulus is less than epsilon when u is tending to L over here. So what to write? U minus L less than delta 1. এখানে একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করে দিই, জেনারেলি ইন কেস অফ লিমিট আমরা লিখে থাকি দ্যাট 0 লেস দ্যান মডুলাস অফ ইউ মাইনাস এল লেস দ্যান ডেল্টা 1, কিন্তু এখানে আমরা সেই পোর্শনটা কনসিডার করছি না। কেন? বিকজ এখানে আমরা যদি এই ইনইকুয়ালিটিটা কনসিডার করি, ফার্স্ট ইনইকুয়ালিটিটা কনসিডার করি, তাহলে দেখতে পাচ্ছি দ্যাট এখানে যদি ইউ ইজ ইকুয়াল টু এল পুট করা যায়, ইউ ইজ ইকুয়াল টু এল পুট করলে এটাও হয়ে যাবে এফ অফ এল, এটাও হয়ে যাবে f of L. So altogether the left hand side would be is equal to 0, and 0 is of course less than any positive number epsilon. তাহলে আমরা বলতে পারবো that এই ইনইকুয়ালিটিটা হোল্ড করছে even when u becomes is equal to L. So এখানে আমরা সেই জন্য এই পোর্শনটা 0 less than modulus of u minus L, this strict inequality এটা হোল্ড করবে না, এখানে ইকুয়ালিটি আসতে পারে, that means u is equal to L আমরা কনসিডার করতে পারি। ইন কেস অফ কন্টিনিউয়াস ফাংশন একমাত্র আমরা এটা কনসিডার করতে পারি, ফাংশনটা যদি কন্টিনিউয়াস না হয় তাহলে এখানে আমাদের স্ট্রিক্ট ইনইকুয়ালিটি ইউজ করতে হবে। সো আমাদের এখানে বলে দেওয়া আছে ফাংশন ইজ কন্টিনিউয়াস, therefore we remove this inequality. So we simply consider u minus L less than delta 1. Now in this equation number 1 we put u is equal to phi of x. এক নম্বর ইকুয়েশনে যদি u is equal to phi of x পুট করা যায় তাহলে কি পাওয়া যাবে? f of phi of x minus f of L is less than, this modulus is less than epsilon when modulus of phi x minus L is less than delta 1. Now let's come to the result. The existence we are given that the limit of the function phi x as extending to a is equal to L. So এখানে আমরা যদি consider করি ওই epsilon delta definition, already epsilon is used, so we can better write eta
where eta is an arbitrary quantity, and as because eta is arbitrary, so we can write eta is equal to this delta 1. So we can say that for each eta greater than 0, for each eta greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that phi x modulus of phi x minus L, this modulus of phi x minus L is less than, strictly less than eta. Eta is equal to our delta 1 when 0 less than modulus of x minus A less than delta. এই রেজাল্টটা হোল্ড করছে। So as because eta is arbitrary, we can easily put eta is equal to delta 1. So this is permissible. Therefore, what we obtain? We obtain that from equation number 2 and 3, what we observe that this inequality is true whenever modulus of phi x minus L less than delta 1. And from equation number 3, we observe that modulus of phi x minus L is less than delta 1 when 0 less than modulus of x minus A less than delta. Therefore, we can say that when this inequality is true, then of course this inequality is true, or this inequality is true. Again, when this inequality is true, then of course this inequality is also true. Therefore, we combine these two relations, equation number 2 and 3. We can say this inequality is true when this inequality is true. That means when 0 less than modulus of x minus A less than delta, when 0 less than modulus of x minus A less than delta, then the first inequality, that means modulus of f of phi x minus f of L, this first inequality holds. Therefore, we can say that the first inequality holds when the third inequality is true. This is the combination of equation number 2 and 3. So we can say that the first inequality is true when the third inequality is also true. So from this result, we find that for a given epsilon, there exists a delta such that this function minus this limit is this modulus of these two quantities, function minus limit, is strictly less than epsilon when 0 less than modulus of x minus A less than delta. This is actually the definition of existence of the limit for the function. What is the function? This is the function f of phi x. So we can say that the limit as extending to A of the function f of phi x, this limit exists, and what is this? This limit is nothing but is equal to f of L. So what we have that this limit is equal to f of L. Now what is L? We are given that this L is equal to limit extending to A phi x. As per the given information, this limit L is equal to limit extending to A phi x. Therefore, we put in place of L, we put limit extending to A phi x, and thus this completes the proof that over here on the left hand side limit is appearing at first, and then the function f appears, and over here f is appearing first and then the limit appears. Therefore, this proof is complete. So in this proof, we can say that the function f and the limit position of limit, they are getting interchanged. For example, we consider this function fx is equal to x to the power of n. X to the power of n is a polynomial function. This is always continuous function, and therefore we can interchange this position limit extending to a fx is equal to limit of the function. Limit extending to a function means if as because f of x is equal to x to the power of n, therefore f of phi x should be phi x to the power of n. Now, as because we can change the position of limit and the function, therefore we can first insert the limit over here, and then we can put whole to the power of n over here. So this is the application of the result, and this completes the lecture for today. আজকে এখানেই শেষ করছি। এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এখানে দেখতে পেলাম যে for a continuous function limit এবং ফাংশন তাদের পজিশন ইন্টারচেঞ্জ করা পসিবল হয়, এবং আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে কিরকম ভাবে সেই থিওরামটা আমরা এখানে ইউজ করছি সেটা আমরা দেখাতে পারলাম। তো আজকে এইটুকুই থাকুক। এই ভিডিওটা যদি তোমাদের পছন্দ হয় তাহলে প্লিজ লাইক করো এবং আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। আর যদি মনে হয় যে এটা বন্ধুদের উপকার করবে তাহলে প্লিজ এই ভিডিওটাকে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো।
আর কোনো যদি জিজ্ঞাসা থাকে, কোনো যদি কমেন্ট থাকে, তাহলে তোমরা প্লিজ তোমাদের এখানে নিচে কমেন্ট বক্সে লেখো। এই কমেন্ট গুলো থেকে আমি জানতে পারবো যে তোমাদের এই ভিডিওটা পছন্দ হচ্ছে কিনা, এবং যদি কোনো কিছু আলোচনা করার থাকে তাহলে এই কমেন্ট গুলো থেকে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে সেই সব আলোচনাগুলো কন্টিনিউ করে যাবো। তাহলে আজকে এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ।